வணக்கம் பசங்களா, ஜூன் மாதம் அப்படின்னாலே சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்டு தான். ஸோ நேற்றுலேருந்தே நிறைய விஷயங்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ 6ஆம் தேதி பெரிய ஈவெண்ட் இருக்குது, இன்றைக்கி நைட்டு ப்ளே ஸ்டேஷன் ஈவெண்ட் இருக்குது. ஸோ நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா விச்சர் 4க்கான ஒரு டெக் டெமோ வந்து காட்டியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டெக் டெமோ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப பேசின்னு இருக்க வேணாம், டக்குன்னு ஆரம்பிச்சு விட்றலாம். அன்ரியல் இன்ஜின் 5ல பண்ணியிருக்காங்கப்பா. எப்படி இது போகிறா கிராஃபிக்ஸ் ஐயோ, சீரி தான் இதில் வந்து ப்ரொட்டகனிஸ்ட். இதில் ரே ட்ரேசிங்கோட ரன் ஆகுமா? PS5ல பண்ணியிருக்காங்க போலப்பது. சரி பா, செம்மையாகுதியா. சீரி தான் அது ஃபீமேல் தான், அது சீரி கேரக்டர் தான் அது. பாரியா எப்படி இருக்கு. பிளாக் பெத் உட்காங்க. ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்ரியல் இன்ஜின் 5ல தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரே ட்ரேசிங்கோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓ பா, செம்ம கிராஃபிக்ஸு. ஓ ஐயா, டவுனுக்கு போக போகிறோமா இப்போ? விச்சர் 3லயே சூப்பரா இருக்கும். அந்த ஹார்ஸ் ரைடிங் பயங்கரமா இருக்கும். அதுல விச்சர் 3ல சொல்றேன். We're introducing multi-character motion matching in Unreal. So Siri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle and speed. Oh. We also support root motion movement on Kelpie. So controlling her அத அந்த ஹார்ஸ் சொல்றாங்க. And grounded. And there are also some really nice improvements. Yeah, parra அந்த குதிரை இதோட இது பாரியா, செம்மையா இருக்குது. So you've got realistic muscles moving and stretching under Kelpie's skin without compromise. ரெட் டட்டோட பயங்கரமா இருக்கும் போல இதுல. பா அங்க போறா, செம்மையா இருக்குது. டவுனுக்குள்ள எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தான் இன்னும் தெரியல. ஓ செம்மையா இருக்குதுடா டேய். Unreal Engine 5ல பயங்கரமா இருக்குது. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we freed artists from so many of their old constraints. But we don't want to rest until இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சுனாலே பயங்கரம் தான் அது. Same spirit of freedom. There's always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. And in order to achieve gorgeous foliage density everywhere, while still being memory efficient, fast to render, we believe that a new idea was needed. So instead of the same card approach we've been using for the past 20 years, artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. Oh. And the old LOD tricks of the past, they needed a complete rethink. And in their place, it's a new adaptive voxel representation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render. And these dense clusters of triangles turn into these no larger than a pixel, and they react to the changing PS5 shadows, and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to achieve their vision without compromise. And no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals. But more than that, together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring in more content more quickly for the smoothest possible experience as we fly down to catch up. இப்போதான் சிட்டியை காட்ட போகிறாங்களா? சீரி முதல் முறையாக சிட்டிக்குள்ளே போகும்போது விச்சர் 4ல டெக் டெமோ கைஸ். இது கீழே போட்டிருக்கு பாருங்க, டெக்னிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் போட்டிருக்கு பாருங்க. So Valgrest is a port town. Port town அது. It's one of those places where you can meet shady characters or overhear gossip from other lands. CD Projekt Red செம பண்ணிட்டாங்க போ. இது யோபா என்ன சொல்றது? Kelpie here and explore the marketplace and food. குதிரையை நிறுத்திட்டு தான் போணுமா? So excited we can finally show you some of this stuff. Let's see what Valgrest has to offer. பா இது என்னடா டவுன் இப்படி இருக்கு? அங்க என்ன கரடி இருக்கு அந்த இடத்துல? வா ஓ ஓ ஓ ஏ பையா, நான் உண்மையாலுமே கிராஃபிக்ஸ் பயங்கரமாக இருக்குது.
சைபர் பங்க் காட்டுறப்ப இப்படி தான் இருந்தது. ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ Notice how responsive the world ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவரு. இது கேம் ப்ளே பாது. directly affect what happens around you. Sometimes even setting பண்ணிலாம் பாரு இருக்குது இந்த இடத்துல. everything is working together. NPC எல்லாம் செம்மையாக இது பண்ணியிருப்பாங்க போல். சைபர் பங்க்லேயே நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்குது இது. Look at this poor gentleman being taught how to fly by an angry innkeeper. ஏய் தூக்கி வெளியே That's what போட்டிருக்காங்கடா. happens when you cheat at Gwen. டேய் எலியெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு. பா பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. சான்ஸே இல்லை. டெக் டெமோ தான், பட்டு கண்டிப்பாக இது நெருக்கத்துக்கு வந்துடும் நினைக்கிறேன் ரிலீஸ் அப்போ. Okay, so this is the guy who gave the series Quest his own. ஓ ஓ ஓ I suspect he has his own agenda in all of this. You're off your tits again, Wilfred. Get your ass up. வா. A typical day's toil. Who in? Witcheress. இப்போ ஃபேஸ் மாடல் ஆல்சோ சூப்பராக இருக்குது அது. No eternity is taking that damn soul to arrive. I found them. டே சீரி பாரு டே. வாய்ஸ் மாற்றிட்டாங்க போல. They'll not reach. இல்லை அதே வாய்ஸா? வாய்ஸ் மாற்றிட்டாங்க போல இப்போ. Found not one speck. ஆமாம் வாய்ஸ் மாற்றிட்டாங்க போலப்பா. விச்சர் 3ல இருக்க சீரி வாய்ஸ் இல்லை போல. Now, now. இல்லை இதில் ஒரு மாதிரி இந்த எக்கோவில் கேட்குறதுனால ஒரு மாதிரி இருக்கா? No concern to me. Shush, shush, shush. The manticore that flattened your cart and devoured your men. இப்போ அந்த அந்த பனி இதெல்லாம் பாருங்க guys, அதெல்லாம் ஐயோ ஏ செம்ம ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குதுடா அது. Them wings. அங்கே அந்த இது போர்ட் சிட்டினாங்கல்ல, அந்த பேசிகிட்டு இருக்கப்ப அந்த இது பாருங்க. Decides what to do about that merchant? Let's take a look at the character technology that powers this marketplace. ரொம்ப அலைவாக இருக்குப்பா Listen in on வேர்ல்டு. these fishmongers. They're selling their wares, chatting up customers. Learn and catch fishes. We'll find none fresher. எங்கே மீனை விற்றுக்கிட்டு இருக்காப்லையா? Get this cleaned and gutted for you. இந்த வேர்ல்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறாங்கப்பா. Into scene, something more. Got mackerel cod. All Brexit's finest. And there is tons of tech at play here. Even the ஐஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கீங்களா? metahuman tools, improved Unreal smart objects, chaos cloth, and more. Yeah, and all of this exists to make sure that the gap in quality between Siri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap, it's not just about fidelity, right, but also authenticity. They should react to changes in the world around them. But the prisoner in Pillory isn't exciting enough for Valdrest. ஓ Let's grab everyone's attention with a circus. இந்த ஏசிலலாம் இருக்கும்ல, அசாசினோட பிரதர்ஹுட் அந்த இதுலலாம். But the great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it up. விச்சர் வந்து ஒரு மாதிரி என்ன அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும், அதாவது பயங்கரமாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. விச்சர் 3 So you are seeing பியூரான RPG கேம் அது. optimizations here to many இந்த கேம் பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன், பட் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு நல்ல கேம் இது. framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS டே கப்பா டே. but also with room to spare on the game thread. ஐயோ 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. And பா இவ்வளோ டென்ஸாக இருக்குப்பா. breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You are right. That's the open world RPG that we're making. But before we wrap up, how about one final check-in with Siri? ஓ சீரியை பார்க்க போகிறாங்க இப்போ திரும்பவும் ப்ரொட்டகனிஸ்ட்டை போதா? We are making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. சிடி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் சும்மாவே சொல்லக்கூடாது. அதாவது இங்கே சைபர் பங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் இதானாலும் இங்கே வந்து ஒரு ராக் ஸ்டார் அளவுக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனி தான் சிடி ப்ராஜெக்ட். Open world சைபர் பங்காக இருக்கட்டும், விச்சர் 3 இருக்கட்டும். proud. இன்னைக்கு தேதிக்கு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு விச்சர் 3. இன்னைக்கு தேதிக்கு அதுதான் பெஸ்ட்டு. ஓப்பன் வேர்ல்டு ஆர்பிஜி அதான் பெஸ்ட்டு. So we're almost done, but before we go, here's a இது மட்டும் இங்கே சொன்னபடி இப்போ இருக்க விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்த்து வந்து கரெக்டாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் பாரு பா டே சாமி சான்ஸே இல்லை கைஸ். ஐயோ Onward, Kelby. We've worked. அவ்வளோதான் கைஸ். விச்சர் 4
ஃபுட் சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஒரு ஈவெண்ட்டாக குட்டி குட்டியாக நடந்துகிட்ருக்கு. நேற்று நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு டெக் டெமோ வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து வந்துடும் தான் எனக்கு வந்து தோணுது. ஏன்னா சிடி ப்ராஜெக்ட் ரெட்டு உண்மையிலுமே அவங்களும் பயங்கரமான ஒரு கம்பெனி. ஸோ விச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தேதி வரைக்குமே ஒரு சூப்பரான ஒரு ஓப்பன் வேர்ல்டு ஆர்பிஜி விச்சர் 3 வந்து சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ விச்சர் 4 அன்ரியல் இன்ஜின் 5ல் பண்ணுறாங்கன்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்ப அது ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்தது. அதுவும் இப்போ வந்து டெக் டெமோ வந்து காட்டியிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் லைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைபர் பங்க் ரிலீஸ் அப்போது அந்த டெக் டெமோ காட்டினது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ணு முன்னாடி வந்து போகுது. ஸோ பட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சைபர் பங்க் இப்போது இன்றைக்கி தேதிக்கு அது பயங்கரமாக இருக்குது. எல்லாமே பக்காவாக பண்ணிட்டாங்க கேமை. ஸோ சூப்பராக ப்ளேபிளாக வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த கேம் வந்து ரிலீஸ் அப்பயே வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஆகாமல் இருக்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கேம் வந்து நம்ம பேஜில் வந்து லைவ் ஆர் வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ணலாம். ஸோ விச்சர் 3 ஆல்சோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பண்ணணும். ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு ப்ளே ஸ்டேஷனோட ஈவெண்ட் இருக்குது. நிறைய கேம்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கள் வரைக்கும் வந்து இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்தடுத்து நிறையா கண்டென்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த ரியாக்ஷன் மாதிரியான கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் இந்த கேம் ப்ளே வந்து பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த கேம் ப்ளே இவ்வளோ நேரம் பார்த்து நின்றீங்க. ஸோ என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ இந்த டெக் டெமோ எப்படி இருந்தது? ஸோ நீங்கள் விச்சர் வந்து ஆடி இருக்கீங்களா? அதெல்லாம் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு நம்ம முடிஞ்சால், அதாவது இன்றைக்கி நைட் வந்து லைவ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதாவது இந்த 8 மணி லைவ் வந்து சொல்கிறேன். நைட்டு மிட்-நைட் 2 மணிக்கு தான் அந்த ப்ளே ஸ்டேஷனோட ஷோகேஸ் வந்து நடக்குது. முடிஞ்சால் அதை நம்ம வந்து லைவ் வந்து பண்ணலாம். இல்லைனா அதில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வருண் பேஜில் அதுக்கான கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் பண்ணலாம். பெரிய புது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருந்தால் அதோட ரியாக்ஷன் பற்றி இந்த பேஜில் வந்து பேசலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். விச்சர் 4 ஸோ இதோட கேம் ப்ளே பார்த்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பசங்களா, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.